Mira, cuando los hombres hablan con las mujeres, el 99% cometen gran error. Y por eso las mujeres las rechazan. Solo de estas tres cosas para elogiar a una mujer. Y ella auténticamente te pedir una relación. Mira, seguro que has visto a muchos hombres en tu vida que se sienten atraídos por las chicas y las mujeres. ¿Acaso recitan algo en conjuro? ¿Practican magia? No, amigo. La verdad es que su forma de hablar atrae a todo el mundo. No tienen poderes mágicos. Su manera de ser es tan encantadora que la persona que tienen delante se siente atraída auténticamente. Por eso, voy a compartir un secreto que puede cambiar tu vida. Es que, si te también quieres tener una relación con una mujer, en este video te voy a contar tres cosas que debes seguir. Después de eso, la mujer misma te pedirá una relación. Esto no es un rumor, es la verdad y miles de personas lo han intentado y se han beneficiado de ello, pero antes de continuar, tengo una pequeña petición. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, suscríbete para ser el primero en recibir información exclusiva importante. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas. Mira, si te gusta una mujer y quieres conquistarla, el primer paso es iniciar una conversación, porque es donde empieza lo bueno. Si no la hablas bien, no hay forma de avanzar. La conversación es el primer punto que las asociadas si la mujer es casada, no aceptar de inmediato. Tender es que esforzarte. Le importa su reputación y team que se vea perjudicada. Tiene una imagen social que no quiere ver dada. Por eso, primero te pondrá a prueba. Te evaluar y solo entonces decidir. Es que, primero, asegurar que la entiendes. La quieres y escuchas atentamente todo lo que dice. Hazel Center que eres diferente a los demás hombres, que valoras sus sentimientos. Cuando ella confía plenamente en ti, comenzar una conversación entre ustedes dos y, poco a poco, se creará una cercanía. Ahora bien, amigo, debes prestar mucha atención, porque aquí es donde empieza tu verdadero juego. Y el error que comete el 90% de los hombres al hablar con una mujer es mirarla fijamente o usar palabras inapropiadas como estás buenísima o eres muy sexy. Estas palabras pueden sonar como halagos, pero en realidad la hayan. Es que, amigo, no a todas las mujeres les gustan estas cosas, y por eso no buscar una relación contigo. En cambio, empezar a verte como una mala persona. Por lo tanto, debes evitar a toda costa cometer error. Y es crucial controlar tus palabras. Porque las palabras son las armas que pueden ganarte o perderte. Permíteme explicarte tres cosas clave que atraen a cualquier mujer. Primero, mirarla a los ojos cuando hables. Recuerda, amigos, mirarla a los ojos con fuerza y confianza. No con nerviosismo ni miedo. Los ojos son la mayor fortaleza de una persona. Cuando miras a alguien a los ojos con confianza, la otra persona automáticamente siente algo especial. Se da cuenta de que esa persona es verdaderamente especial y en ese preciso instante. Dile, amigo, tus ojos son tan hermosos. Veo todo mi mundo en ellos. Estas palabras pueden parecer comunes, pero tienen el poder de hacer que esa mujer se tuya poco a poco. Empiezas a crear un lugar especial en su corazón. Ella empieza a verte diferente a los demás hombres. Y este es el primer paso que te acerca a su corazón. En segundo lugar, Hazel cumplido mientras hablas con ella. Mira, amigo, los cumplidos son algo que toda mujer aprecia profundamente.
Ya si mayro joven, cono sin estudios, rico pobre, a toda mujer la encanta escuchar halagos. Y es su naturaleza, y no hay nada de malo en ello. Solo tienes que aprovecharlo entonces. Deberás decir algo como, de verdad, amiga, eres completamente diferente a todas las demás mujeres. Tu forma de caminar, tu manera de hablar y tu personalidad son únicas. Cada vez que te veo, siento que no hay nadie como ti en el mundo. Al mirarte, siento que eres la mujer más hermosa y única del mundo. Hermano, estas palabras tuyas poco a poco derritan el corazón de una mujer y la atraen hacia ti. Se siente feliz, sonar y siente profundamente que esa persona la comprende de verdad. Y cuando una mujer empieza a sentirse, Karim, hermano, ya has ganado la mitad de la batalla. Tercera cosa, elogia ciertas partes específicas de su cuerpo, mira, hermano, ya te dije que no le dijeras a una mujer palabras como guapa o sexy, o podrás ser recusado, porque esas palabras suenan un poco vulgares, y a muchas mujeres no les gusta oír ese tipo de cosas. Esto es que piensas que eres descarado y maleducado, y una vez que te formas esa imagen, es muy difícil cambiarla, en cambio, elogia su cabello, sus manos o su apariencia. Es cumplido debe ser considerado y con delicadeza. Por ejemplo, podrás decir, ¿qué cabello tan hermoso tienes? ¿Qué tinte usas? Esta pregunta la encantar y la dar la oportunidad de continuar la conversación o podrás decir, la henna en tus manos realza anms su belleza. La alegrar mucho escuchar esto porque notaste algo en ella que quiz es nadie ms habe notado o de. Al ver tu cuerpo en forma y saludable, parece que todavía eres virgin. Esto le har darse cuenta de que la edad no ha disminuido su belleza y que te la ves de la misma manera, es que, amigo, este estilo tuyo conquista el corazón de la mujer. Y ella automáticamente se sentir atraída a escucharte. Quer hablar más contigo. Conocerte y, poco a poco, se acercar en más es que, amigos, si quieren construir una relación con una mujer, recuerden siempre estas tres cosas que les he dicho. Primero, mirarla a los ojos con confianza y elogia su mirada. Segundo, elogia su personalidad de una manera que la haga sentir especial. Y tercero, elogia sus rasgos distintivos con delicadez y aplicas estas tres cosas correctamente, sin importar que en sí se enamorar de ti. Entonces, amigo, ¿qué te parece esta información? Díganos tu opinión en los comentarios. Gracias.